Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada waa walaalkiina Momani channelka crypto ku taajir. If you're not subscribed to the channel, subscribe. If you haven't even liked the video, you just gotta hit the like. Um, so waxaa maanta inagu soo dhaweynayaa insha Allah. Also usbuuca markuu yiri at least or weekly candle markuu ka dhaco closing, we also at least going to look at it. But previously haddii aad soo fiirsatay at least one of Ethereum perspective analysis kisa also BTC. This was not something that's going to be surprising to you. Ma ahan wax aad isleedahay argagixisaa ka dhacday bahalkan inta laga cararo waa qasaare suuqa wax aad oo cabsi ay kusoo gelinaysa meesha ma ahan. Wax yariis akhbaar yariisaa fiirineynaa BTC Ethereum labadooda hal mar isku fiirineynaa couple minutes and maybe some stocks. Interesting just waxaa hore ugu boodaynaa dhinaca la yiraahdo suuqa crypto news. Akhbaaryaha waxaa kusoo darsamay zaaid wax yar kusoo darsamatay maantadaneeto ay tahay Agosti 19 waa aniga ay tahay 5 sax habeenimo akhbaarta hadda wax yar hiya inta iska fiirinayay but waxay kusoo gabgabeeyeen research ninkan oo yiraahdo oo crypto news u shaqeeyo wuxuu akhbaar ay kusoo dhigeen bahalkan 10 traditional companies 10 kambaniyal inay kusoo darsameen ay leeyihiin dhaqdhaqaaq ama ay leeyihiin damac inay tusinayaan bahalkaneeto cryptocurrency inay soo galaan si zaaid khaasatan ahaan Bitcoin number 1 and Ethereum maybe but Bitcoin is zaaid u badan yihiin Satoshi Bitcoin zaaid u hadloona dhinacaneeto some of kambaniyasha qaarkood meeshan ka hadlayo wax cusub ma ahan waa suuqa hore way ku jireen wayna ku jiraan so asiga wuxuu gelinayaa waxaa waaye emphasis kaneeto ee hore ugu soo hadleen ayuu mar kale ku soo celinayaa so it's not like wax cusub oo hadda suuqa soo galay dadkaneeto but qaarkooda ayaa news ama akhbaar ay siiyeen dhinaca dadka consumer yaashooda ama investorka ama bangiyaasha lacag ugu jirto oo tusinayso ay leeyihiin ananka waxaaneeto interest aan ugu jiro fursadda hore wayna dhaaftay fursadda hadda cusub aan ka qayb qaadano iyo suuqa meeshan xaaladan ay marayso waxaa ka mid JP Morgan kasoo arkay JP Morgan always meeshan dadkan waa dad ay ku jiraan waxay leeyihiin waxay soo bilaabeen October ayay soo damaca soo bilaabeen waxay I think JP Morgan iyo BlackRock badnaantooda waxay jecel yihiin in heshiis ay la sameeyaan dhinacii crypto exchange so possibility saa hore uu soo hadlay waxaa laga yaabaa labada mid inay lacag oo suuqa gadaal lagu siiyo oo dadkaneeto koonayaasha ay hayaan ay u gudbiyaan oo suuqan waxna ku bedelin ama suuqa beeca hadda ku fadhiyo in laga siiyo some funding rate percentage in lagu yareeyo wax ka hoose in lagu siiyo sida ay sameeyaan the biggest company I forgot meesha magacooda hadda waa iga tagi so company aba jirto already waxay sameeyaan some funding rate ayay u gaabiyaan percentageka laga gaabiyaa 21 hadduu maanta fadhiyo maybe iyaka waxaa lagu siinayaa 20 suuqa waxna aysan ahayn because lacag fara badan ayay bixinayaan lacagtooda la qaadaya waa la geedinaya hadhowtina marka la gado waxaa loogu gadaa beeca suuqa uu ku fadhiyo but at the same time waxaa laga qaadaya iyaka funding fee ayaa laga qaadaya markasta maadaama lacagtooda waa loo maamulaya wax ay iyaka maamulanayaan ma ahan BlackRock way kusoo darsmatay this is the major news dhinaca BlackRock ay tahay hadda dhow ayay soo gashay August ayay damac ayay publicly soo sheegtay ay leeyihiin waxyaalahaneeto interest oo naga haya in heshiis ay la galayeen Coinbase another one waxaa waaye dadkaneeto la yiraahdo waxaa iga maqan Schwab it's also waxaa waaye stocks company waaye it's like waxaa waaye Robinhood camal iyakan waxay sameeyeen some platform waaye stocks trading ayay sameeyaan so interest ayay tusinayaan iyakan exchange ahaan maybe BTC inay u furaan dhinaca dadkooda shacibkooda ka haasto and another akhbaar Chipotle mar adiga you have to Chipotle dhinaca waxaa waaye maybe adiga dhinaca waxay ugu jiraan hype kale ugu jiraan dadka soo jiida camal customer-yaasha soo jiida tusi inaad crypto dadka reerka crypto aad importance aad tusinaysid aad ka qayb qaadanaysid ayay tusinayaan checkout.com waa online payment company iyakan waxay leeyihiin
initially they support USDC ga support ku sameynayaan, but also they are all interested with BTC and so forth. So these are like tawan company Ontario's teachers pension waxaaneeto mar hore ahaa, it's not wax cusub ma ahan. And finally we have Fidelity, waa companiga ugu weyn when it comes to dhinaca pensionka iyo retirementka. 2018 ay bilaabeen jecla ayaa uu qoran yahay. 2018 ayay dadkan bilaabeen inay dhahaan waxay sameynayaan interest dhinaca fursadaha kambaniyaasha ee u ahaayeen dhinaca pensionka. Anybody pension oo rabo inuu ka qaato oo bitcoin investment ku sameeyo way sameyn meeshaanay ka siinayaan. Dagaal waxaa ka imaaday the federal government soo gashay. I think the state the committee, the house committee soo galay, waxay dhaheen waxaaneeto ma u wanaagsano, dadku waa wax cusub la iska taxadaro. Hadda almost 4 years la joogaa si that time dagaalkaas u bilaabmay, waana weli waa sameyn wayaan. Dadkii ayay u bandhigayaan qofkii rabo pension retirementkiisa inuu BTC uu ku qaato uu u furan yahay. Kambaniyaashii sameeyana waxaa la siinayaa some kind of a fee la siinayaa, waxaa siinayso Fidelity ayaa siinayso, waa diiwaangelo si ay dadkaneeto ugu dadaalaan. So I mean this is like showing the positiveness oo tusinaya despite suuqa oo hoos u daadanayo, wuxuu tusinaya hey there is some good news meesha, wax laga walwalo ma ahan, and so forth. Another one is from the richest company, waxay fiirinayeen the data that haddeertan soo baxday. Waxay fiirinayaan the CPI numbers ay fiiriyeen, and also the Fed analysis waxay ka bixiyeen. Fedkan statementkii oo haddii ahayd ay soo daayeen bishii July, the press conference-kooda minutes-kooda ay soo dhigeen August 17-kooda, waxay ka bixinayeen some perspective of it. All in all article-kan waa soo aqriyay. Inta waxay leeyihiin Fed officials say more likely rate hikes needed despite slowing inflation. Despite CPI numbers oo hoos u aaday aragnay from 8.7 to 8.5 ayuu imaaday. I think it was from 9.1 July hoos u soo dhacay, Augustna hoos u soo dhacay. But the rate hikes, the Fed rate hikes ma isbedelin. Wuxuu ahay 0.75 base points. But if you go down in this article, as you akhrisid, this title is actually not the appropriate title ke u bixiyeen. Inta waxay leeyihiin Fed officials rate hikes needed, waa loo baahan yahay the hikes to go up. It doesn't say they have to increase, ma ahan. The Fed hikes waa loo baahan yahay. Fed hikes inuu hoos u aadano ma aha ma sheegayo. But haddii article kaneeto akhrisid, it only takes waxay leeyihiin approximately a couple minutes of read. It's a 5-minute read, which definitely is takes like a 5 to 6 minutes wax akhriskaada ku xiran tahay. Last time news conference ka Fedka waxay dhaheen xasuusto, waxay dhaheen they will be observing, waxay fiiri doonaan ee ula soco doonaan the incoming data dependent ayay noqonayaan si ay kusoo bixiyaan the base points kooda ay ku ogaadaan how much they will increase or decrease in the coming bisha soo socota September. Midda ay fiirinayaan waxaa waaye inflation, which already the CPI numbers wuu usoo baxay 8.5 waaye, which was a little bit lower. And also waxay fiirinayaan employment data to determine how much unemployment ka kor ma u aaday ama hoos u dhacay. So waxaan ka hadloonaa dhinaca Mareykanka policies-kooda laga hadlooyaa oo US labor market-ka. So dhinaca Mareykanka US labor market-ka waxay arkeen, waxay leeyihiin employment data-ga inuu the unemployment-ka shaqo la'aanta in oo dadka ay soo dalbanayaan lacagaha ay soo dalbanayaan ee ku dhacda shaqo la'aan inuu hoos u dhacay, which is actually what they want to see, labor market to go up. Dhinaca shaqaalaha dadka ay ku shaqeeyaan labor market-ka inuu kor aado, unemployment-ka hoos imaado, inflation-ka hoos u soo dhaco. Those are waxyaalaha the data dependent-ka ay ka wadaan, and also the housing market-ka inuu hoos u soo daato, so that the consumers can have the opportunity dhinaca guri gadashada ama interest yaashaneeto mortgage-ka payment-kaaseeto inuu hoos u soo dhaco interest-kiisa. But waxay leeyihiin Evans oo ninka article-kaneeto asiga ka bixinaya his own perspective, wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inuu arko 3.4% policy rate
by sanadkaneeto dhammaadkiisa, and by I think by sanadka dhammaadkiisa and by next year dhammaadkiisa wuxuu leeyahay almost 4%. That is waxa waaye waa zaid very high waay. That means the Fed high rates koray sii aadi doonaan. So this like negative market kan lagu jiro, bull market kan oo soo gali doono anytime sanadkan ma la arkayo, neither ma la arki doono sanadka soo socoto 2023 based on information kaneeto hadeertaan ay ku bixinayaan. But article si fiican haddii u sii geshid waxaa ku jirto mixed perspective. Dada waxay leeyihiin bahalkaneeto it will stay at least consecutive, does not rule out a third consecutive 0.75 point rate rise from the central banks. So for the next policy meeting oo dhici doonto September 20, I think muxuu ku aadisan yahay, wuxuu kusoo aadisan yahay September 21 iyo 20 to 21 ayuu kusoo aadisan yahay. So haddii ay waqtigaaseeto ee tiraahdo la dhaco oo imaado, most likely waxaa laga yaabaa BTC sidii hadda oo lasoo dhaafay oo daadashadaneeto ee tahay ee iskugu diyaarinayso meeshaas uu ku noqon doono 25, ama meeshaan hadda ay ku jiri doonto from between 20 to 22 inuu kor iyo hoos u socdo, maybe uu soo taabto 19,900 kaseeto for a support uu yahay, and then maybe go back up to 25 retest hadduu sameynayo. So that is the possibility. 0.75 ee dad banaantood ka hadlooyaan except for one person or ninkaas say he's going to be a little bit higher. Boqol ma dhahoyo, but he's meelahaas u fadhiyaa, and he is the Evans guy. Kuwa kalena waxay leeyihiin I've seen two people so far. Waxaa waaye the Bank of America ninkii I think the CEO Avi may dhahaan wax saas magaciisa ah. Asigii he's actually saying the economy here I think it was only this page. They are saying it is in alignment what they believe to be. Waxay iyaga rajeynayaan inay noqoto 50 base points. How if it becomes 50 base points, that is definitely wuxuu u yahay a little bit bullish of marketka, inuu reaction oo kusoo sameeyo marketka oo waxyariis oo kusoo noqdo. So you can see there is some positiveness on dhinacaseeto, dhinaca the US bank, no, US bank, Bank of America ee ka bixiyeen their perspective. Kuwaneetana qaarna waa mixtures, qaar waxay leeyihin 0.75, qaarna waxay leeyihin 0.50, 50%. So whether be half or three quarter hadday tahay, labadaba dhinac way u fiicantaa suuqa. Honestly speaking, it becomes a little bit bullish u tahay dhinaca the green, it becomes a little bit bullish momentum ay u tahay, u wanaagsan tahay. But however, if it goes above more than that, CPI-gan oo usoo dhaco oo kor u sii aado, markaa suuqa uma wanaagsano. It will keep on at least depression ayuu ku sameynaa, hoos u sii diraya. But possibility to see lower than 17, that's another question waaye, waa arrin kale. And let's keep on. I mean, those are at least some positive news so far. Ilaa hadeertan akhbaarta laga soo qaatay the August 17 wax soo socdo weli waaye, so it's data dependent. We arki doonaan on a weekly basis. Waxay dhaheen inflation peaking, kor ayuu aad inflation, it has actually reached a peak. Energy bills it's getting squeezed out. Job claims ki wuu soo yaraanooyaa. Shaqa la'aanta neto dadka ay leeyihin shaqa la'aanta kusoo dhaceyso hoos u soo dhacaya. So all those were positive news oo ka soo baxay bahalkaneeto Fed kaneeto minuteskii ama akhbaartii ay soo saareen hadda dhow. Marka haddana waxay leeyihin Fed interest rate hikes continuing until inflation eases substantially, minutes show. Akhbaartii hadda August 17 soo baxay waxay caddeynaysaa inay Fed hikes kaneeto rates kaneeto inaysan istaageenin ilaa inflation uu ka soo dhaco. Already waa taas waa, I mean it's not wax nagu cusub ma ahan, waa arrin lala socdo. And jobless claims hoos u daadanooya. They kept on repeating this from waxaa dad akhbaar different people ay ka soo qaateen. But I found this really interesting, tanaan cajiib ugu arkay. Waxaa la soo saaray July 27th la soo saaray Voice of America oo ahay. They are saying that Jerome Powell is saying another usual large increase could be appropriate. So another large increase could be appropriate at the central bank September meeting. So September meeting kiisa waxaa waye almost bisha soo socoto. So
maybe this could be another bull trap inuu noqon doonto oo BTC oo ka cararo meesha haddana uu aado kor oo aado oo isku diyaarinayo another daadasho fiican inuu isku diyaari doonto oo 100 base points ay geeyaan but majority of waxaa hadda soo aragnay dhinaca economist yaal badan adigu waxay ku adkeysadeen 50 to 75. This was one random person aan ka helay, but they haven't maysan soo gelinin what percentage. But if you look at it, maybe it will be 75 kaas una u badan yaha laga yaabaa. So and lastly, is the crypto market has become more vulnerable and the possibility of further increase in rates. Everything waxay sheegayaan waxaa waye policyga la adkeynayo, restrictive dhinaca economiga la adkeynayo oo zaid oo loosoo hoos loosoo dejinayo the balki inflationka to increase the rate hikes kaaseeta ay kula dagaalayaan. So and the price it would definitely marketka dhibaato usoo keensan doonaa. So the dates to actually pay attention to waxa waaye September 21-keeda. So waxay haastaan waqti dheer ayay haastaan ee ku baaraan akhbaarta ee arkaan some baalkii daara badan si ay kusii sugaan ee ka helaan si ay usoo bixiyaan wax wanaagsan. September ay noqon doontaa. September wixii ka dambeeyan October wax ma leh ilaa November ay noqon doontaa. So most likely this will be 75 ama 50 haddii ay labadaas midooda ay noqoto, which is really good for BTC. BTC hadduu meeshan hadda oo ka laabado without even tan aysan soo bixin oo usoo dhawaado 25 50gaas to 75 kaas ay soo saari doonaan BTC wuxuu u gaarsii doonaa 28k. There is no doubt about it, la shaki. But haddii ay dhahaan boqol waaye, oh yeah, we know it's coming down. Meesha waxay ku xiran tahay meesha markaas ay joogto. Quickly, just inshallah, let's look at the next couple 5 minutes. Waxaa fiirinaynaa at least the chart of it, even though aniga chartka zaid u jeclaa, but I had to at least look up some of the news. MashaAllah, the BTC has not actually been defeated. Ila hadartan wuxuu sameeyay, wuxuu haastaa, it has a little bit higher lows. So this is another higher low. This is a good confirmation of another higher low. Wuxuuna ku fadhiya a good support. So this is a previous support into support uu yahay, internet support uu yahay. It has actually lost its previous support kisa. This was another good support. So your next resistance at sugaysid waxaa waaye 21,000, almost 21,800 kaneto, somewhere there. It's another resistance kaseto for BTC to crack it. Usbuucan by maybe weekendka waxaa badnaantooda soo aragnay tradingkiisa inuu iska yar yahay. So waxaa laga yaabaa maybe inuu meeshan iskaga fadhiyo before coming to Monday. And Monday anigana waxaa isdhowa most likely we will see another red. If that is if hadduu kor wax yar u daato, if that red kaseto will be at least something, you know, high-gan inuu haddii uu sii adkaysto oo suuqa 19,800 kan oo keenayo, it's still looking a good momentum for BTC to at least retest kiisa oo ku sameeyo that 25 kaseto oo soo taabto. But if it breaks this channel oo xoog ugu soo jibiyo, definitely you're looking at a retest waxaa sugaysaa the 17. So it definitely wuxuu u baahan yahay BTC to hold this price for it to be looking bullish. It has lost the 200 momentum kisa on a 4-hourly base. Let's just go on a 4-hourly. 4-hourly waa ujeedaa, it has lost that. Haddeertaana wuxuu u tahay dhinacii resistance u tahay. This will eventually keep coming down. Marka resistance kiisa wuu soo yareynaya. So you can see it's sitting at 23,000 kaneto oo u yahay its next level resistance on a 200 moving average. 50 gene, you've lost that too. So they're both about to cross each other. It's not that concerning what death cross, but already that death cross was so aragne daadashadii ka soo aragnay. So you are definitely looking at least to hold this price. Previously wuxuu ku fadhiyay a really nice bounce from a fib level. Haddii tahay rare fib, I think I have let me see meesha aan ku haysto from my previous video aan meeshaneeto aan ku daawanaynay soo dhex dhigay oo ahay just if I don't have it, that's fine. I think inuu kan ahay ama this one inuu yahay. No, maybe I deleted 1 3. But anyway, the previous video at least shows some numbers. Meesha ku fadhiyay was more like a
point, I think it was point 238, no, 382 and Kawada, which is 1,600 and what is that? 2,100 Kaneto. So I mean, this is a point 786, but this was the price and Kadlai point 618 kaseta Kadlai. Right now, at least on a fib level, wuxuu ku yahay as a resistance ayuu u yahay. You've lost that. You definitely are looking at a support measure at that time for the 20,000 Kaneto 100. That is the support on a fib level. You lose that, then you're looking at definitely waxaa price to come back and retest this previous low Ganeto, which is 19,300. But before it goes to that, it has to break, so give you the support level of 19,800. Those two are really critical, bulky supports. You don't want to close underneath it with a really good volume. Volume yariis haduu yahay oo hoos tartiib u socdo, it's nothing too scary. But haddii oo hoostiis oo aado, definitely you are looking to go lower than that. But so far, BTC is actually honestly looking, it's looking so good. I wouldn't even be concerned so far ilaa haddeerta meeshaan uu furs ay ku jirto. It's another good trading opportunity. Kasoo baxay, I would not consider myself bearish inuu suuq u daado shucun usoo socoto unless I see bahalkaneeto at least changing to a negative momentum, and it's not there yet. Bahalka oo dhinacii makdigan ka hadlooya, RSI-gan kama hadlo. RSI is very low. Yeah, wuu soo laabtay almost muxuu maraya 33. I mean, it's oversold. It's an actual opportunity where people, could buy in. So inta waxaa waaye, if you blow it up, you can see wuxuu tahay, I think it was 12% decrease kasoo dhacay dhinaca BTC. Yeah, it was a 12%. But however, you can see compare it to another one. This is Balkaneto, I think 11%. So you have a good confirmation of a bearish weekly candle, even though usbuuci ma dhamaanin. So that tells you this is a complete in alignment with indecision Kaneto. The bears are strong. Haddeertaan bearska waxay haystaan awoodda. Bearishka bullishka waxaa laga rabaa inuu awood soo yeeshto oo suuqa soo celiyo. Ethereum haddii aan ku gudubno really quickly, we also have seen Ethereum recently waxaa ka aragnay suuqa dhinaca la yiraahdo falling wedge. Falling wedge kana kasoo hadalnay. Bahalkii waxaa laga raba inuu meeshaaneeto oo haysto, but it did not. So falling wedge ko soo jibiyey. Once you break that falling wedge, definitely you're looking at a target of at least retest meesha kasoo kacay, which is 1300 kaseto. But right now it's holding at a 0.382 fib level from your previous impulsive movement, Kadi. This is where it's actually sitting 1,640 ish. That haddertan is support kugu tahay. Ethereum itself, it's not looking bad. It made also another, wuxuu sameeyey higher low sameeyey, and this is another higher low. And also you have a good confirmation of a higher high from your previous high Gadi. So it made a higher high kujira dhinaca. It's not has, I mean, yeah, you can say waxaa dhihi kartaa channelka wuu kasoo baxay. It could be doing something also kan camal, where it could be a false breakout or hoos wax yaris oo usoo daato oo haddana channelkiisa hore kusoo noqdo. La socda September waxay kusoo aadiyeen 19 fiiri waqtigay kusoo aadiyeen. Waqtiga Fedka akhbaarta ay soo bixi doonto waa 20th, 20th to 21st. Iyakan waxay sameynayaan merging the 19th. Waqtigaaseeto a lot of exchanges were xiri doonaan Ethereum. There will be no trading. There will be no transfers in and out of the exchanges. And waxay u dhowdahay September 20th. Almost 2 day laakiin Ethereum haddii lagu sameeyo oo suuqa la dhaho September 20th 100 base points. I don't see Ethereum kaaseeto in lasoo gadaa lasoo daadi karo, because trading dhan ma dhaco. Haddiiba trading la furo, Ethereum suxun usoo daada doonaa. But waxaa lagu soo aadiyey I mean, it's strategic to maybe hold the price or maybe sell the price. Well, one of the two. We will see what happens. But I strongly believe there is at least waxaa ku jirto some bullishness in what's to come. So it's definitely, for me, it's a good opportunity investment. Lastly, ninkan akhbaartiisaan ila qaybsanaya waxaa waaye BitMEX. I think he's a BitMEX CEO giisa waaye. It's quite interesting to follow Arthur Hayes.
wuxuu soo dhigay ethereum waaye. If you're looking at this ethereum tradekiisa waaye 4 hour candlekiisa. Ninkaneta wuxuu leeyahay ouch, time to do something. waxaa loo baahan yahay meeshan inaad wax samaysay. Are you trading a medium to long term fundamental thesis, or are you trading short term price action? wuxuu le, this is really critical. Are you paying attention to priceka haddeertan suuqa meeshan oo joogo? Daadashadaneetu ethereum ma la socotaa, or waxaa tahay qofka fundamentalka raaco oo fiirinayo the long run? So one of those ayaa ka mid tahay. qof oo ugu jeeda meeshan dad uu la hadlooya. I mean, it's not, I mean, us, but you, at least waxaa ka qaadanayna. The short term price as action is ugly. Short term price action ka hadda dhacay daadashadaneeto qaab daro waa wax wanaagsan maahan. Assuming you are long, inaad adiga aad soo gashay long aad ku soo gashay, leverage traders aa laga hadlaya, not spot trading. haddii aad long ku soo gashay, it means ina marketka aad si xun u soo fiirisay. wuxuu ka hadlayaa waa kuwa oo taabka meeshan suuqa ugu soo galay, marketka si xun ayaad u fiirisay. If you are kuwaas inaad ka mid tahay, haddii aad ka mid tahay, you need to do labo mid. It's time to cover. waa inaad lacag ku soo dartaa si aan liquidation ugu sarin, oo si tight iska fadhi fiiri wixii ka dhici doono, or add more ku soo dar, lacag ku soo daro, so that you do not soo dhawaanin liquidationkaada, meaning inaad liquidationkaada hoos u sii riixdid. wuxuu leeyahay it also depends, waxay kugu xayiran tahay. This is one of the important cryptocurrency ummadda ku jirto. Sidaad nervouskaada saa isku taxadari kartid. You also, how can you read a chartkase wax u aqri kartaa. midda saddexaad wuxuu the third trend wuxuu leeyahay fundamental thesiska dhinaca fundamentalka hadda ka hadlooya. haddii ay tahay mid is leedahay fundamentalkaadii waswaas soo gale, and then waxaad aragtay pricekii qiimihii isbedelay, then unless the price action is driven by the change in one of those tenants, shakigii ku soo galay haddii oo yahay mid ka dambeeyey oo suuqa hoos u soo riixay fundamentalka waxyaalahaad aaminsan tahay, mid ka mid haddii oo pricekaaseeto oo ka dambeeya soo daadashadiisa, ignore it. Price action should be ignored. Price actionka dhan ka samar. waxna aad, or even though shakiga kaaga jiro fundamentalka, waswaasu kaa galay, price action kana ha fiirinin. And depending on your capital position, inta meesha ugu soo gashay, it might be also fraudulent to add more to your position. Price action ka low, depending on waxa haasatid, position ka haasatid, it might be waxay u wanaagsan tahay inaad wax ku soo darsatid. wuxuu leeyahay if you tell me ETH merge ain't happening, haddii ETH aysan mergeka oosan dhicin, ama waxyaalo kale oo severely oo impact badan kasoo suuqa kasoo gaaraya dhinaca ethereum, then aniga qafka long ku galay, I will be worried. waa cabsi ayaa gali doonto haddii mergekaaseeto balanta ay qaadeen haddii aysan dhaceynin, ama wax kale cusub ku soo darsamay ethereum mergekiisa, akhbaar oo news ka soo baxay, walwal waa inuu ku galaa. so far wax soo akhbaar ku soo darsamay male. merginka planka way ku socotaa. The last time they made another last test, and akhbaartaasna waa ka soo hadlay. If something critical happened to decrease the probability of success merge, haddii probability success kaaseeto hoos u aadayo, I will expect Ethereum slash BTC cross to fall much lower than 0.079, given it has advanced off a 0.05 local low in mid-June. meeshuu ka hadlayo waa this is where he's talking about. wuxuu ka hadlooyaa dhinaca Ethereum iyo BTC correlationkoodu ka hadlooyaa. And this shows you that BTC is actually about to be flipped. dhinacii BTC Ethereum market-wise, percentage-wise, Ethereum taking the strength. It's not far away from it. 0.08 y over the all-time high giisa. The more the Ethereum goes up, the high Ethereum goes up. With the price action ko lagu soo bato market cap lagu soo bato, then Ethereum becomes dominant. Ideally, if you're dhinaca dominance compared to BTC, that's what's more likely to happen. hadda wuxuu leeyahay haddii merge kaaneeto oosan dhicin, ama qilqiil oo soo galo meeshaaneeto ma taagnaaneyno.
waxaa u soo laabadeena meeshii aa ka imaanay, which is at the bottom of 0.05 kaneeto. That is my interpretation kan ninkan ka qaatay from since mid June oo soo kacay Ethereum kan oo soo kacay wuxuu sameeyay almost 60% increase on waxaa laga hadlayaa Ethereum slash BTC trade labadooda la iskugu kor bedelanayo 50 more than 50% increase ayuu soo sameeyay waxyariis oo hadda soo daatay and now wuxuu fadhiya a good support. So will this be the merge that's going to make go and retest its high ganeto inuu gaarayo? Well, definitely that will have wuxuu ku sameyn doonaa an impact to dhinacii Ethereum pricekiisa kusoo dhawaada waa walaalkiina Mo Money channelka crypto ku taajir. I hope inshallah you've waxyar inaan ka faa'iiday and stay tuned for inshallah any other news ama technical analysis ee noqoto whether be Ethereum and BTC and so forth ama any other coin wax kasoo aan analysis ku sameynayno inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa walaalkiina Mo Money. Oh, I forgot. Hit the like, subscribe that channel and send it to walaalahaada kale.